and the special words from you. Please, Ram, if you are ready, then please welcome. Once again, Aghan Katsamayach Ram. תודה רבה, ישראל גרוש, שלום everyone, חנוכה שמח, happy new week of Hanukkah. It's a pleasure to have our weekly Torah portion class of Bereshit, and to learn something and get a chance to increase the Torah and the light in this day. And we are in the Torah portion of Vayetze. I think we got to verse number 38, and we can, I guess, keep from that point, unless there are any questions or any updates from Rav Yoshua, or any questions, Israel Garu, that people are asking. So please be welcome to share as well. Yeah, as of now, I think we didn't left any questions last week, Rob. I think we need to continue the class. And yes, there's no any special instructions also. Actually, this week, Rabbi Yoshua Yakobi especially is in, I think, Kerala for the Hanukkah menorah lightning. And a few of our members from Andhra Pradesh also. Few of our Nova Head members were also attended there. Oh, okay. I think, yeah, they'll be returned by tomorrow. I think tomorrow they'll be back. Oh, so they went to Cochin? Yeah, yes, sir. Oh, For the synagogue, yeah. for the synagogue to light Hanukkah candles. Yes, sir. Oh, great! It's quite a trip, right? It's like I mean, by flight, it's like short. It's maybe 2 hours, but Yeah. Yes. yeah, very nice, Baruch Hashem. Yeah, I talked to Rav Yoshua. Yeah, he said he's. I think he has a plan to go to Vichayawada as well, I think. Maybe. In the coming days, yes. Yes, sir. You may continue, Ra. Yeah. Okay. Okay. Let me ask everybody if there is any questions. Yeah. Andarki shalom andi. Andarki class మరి ఒకసారి ఆహ్వానం. మనం ప్రతి వయస్సే పరాశ నేర్చుకుంటున్నాం. ఆదికాండం 30వ అధ్యాయం 36, 37 వచనాల వరకు నేర్చుకున్నాం. ఏమన్నా ఒకవేళ ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేసి ప్రశ్నలకి సమాధానం పొందొచ్చు. ఒకవేళ ప్రశ్నలు లేవనుకుంటే కనుక మనం క్లాస్లోకి వెళ్దాం నేర్చుకోవడానికి. ఒకవేళ ఎవరికి త్వరగా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్లోకి వెళ్దాం. ఎస్ రా, ఐ థింక్ ఎస్ యాకోబి గారు. షలోం రా సమయ షలోం సార్, షలోం లేకుండా అదే కలర్స్ గురించి లాస్ట్ టైం అడిగాను సార్. ఇంకా ఏమన్నా ఎక్స్టెన్షన్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఓకే రా. Yep, I think last week Yacob asked a question about is there any specific meaning for the colored and white, or maybe sheep or goats? If there is any specific things, you can explain a little bit, or else you can continue. Yes. Yeah, sure. Okay, we didn't speak about the colors of the. Yeah, you a little bit explained about those white spots. It indicates the Torah, which is written on the white that stones and everything. It replicates that thing. So Yaakov choose those things. Yeah, you said one of the thing, or
anything if you want to add, please continue. Yeah, we said something about the colors and the meaning. I just recall because, like we mentioned that it's the opposite. Like in India, the colorful variety represents the power of life, the powers of life, as opposed to white, which like may be used in the case of like mourning, so like the less of life. And what we explained is that although white is festive in the custom of like Judaism and the celebrations customs, but on the other hand, we find something like a difficulty with regard to the white color, because it eliminates all, as we said, all the other colors, right? And when we see the scroll of the Torah, so we can only understand the letters, which are the black spots, the black lines, and these are the spotted and speckled flock that Yaakov selected to himself, filtering out the pure white for Lavan. And when we speak about Lavan, it's actually it's the very color's name, Lavan, right? Lavan literally in Hebrew it's a white, and the reason, what is important for us to see that is that this white, this is the how to say, the problematic white, because it's the white that is of a deceivement, because Lavan actually deceives Yaakov. We will start to see it, or we already start by the plan of Lavan for separating the flock and giving only the poor ones to Yaakov, right? We already started to see how Lavan cheats Yaakov, and this is like it's like to say that he dresses like with the dignity of white, but behind this white it covers a lot of negative characteristic traits, right? It's like behind this white all the secrets of deceiving Yaakov is found. And again, it's like Yaakov takes the colored, because that's what we know, what we see, that's the reality, that's what is real, that we can understand from the Torah. We cannot understand, the white sections, the white spaces in the scroll of Torah. Maybe in the future, in the future, like we will have the merit, we will have the power to prophesize about that as well. But this is mainly the difference between Yaakov that takes the colored, the real one, the one we understand, and Lavan that hides everything behind this just pure one single color, and all the negative motivation is hidden behind using this color. అయితే డాక్టర్ యాకోబ్ గారు పోయిన వారం కూడా ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. తెల్లని గొర్రెలు లేదా మచ్చలున్న గొర్రెలు అనే విషయం ఏమైనా తేడా ఉందా, లేకపోతే వాటిని గురించి ఏమన్నా మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవచ్చా అన్నప్పుడు రబి గారు పోయిన వారం చెప్పిన విషయాలను మరొకసారి గుర్తు చేశారు.
ఈవెన్ మన ఇండియాలో కూడా కలర్స్ కి రంగులకి చాలా వాల్యూ ఇస్తూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎవరైనా ఇంట్లో భర్త చనిపోయి లేకపోతే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు వారికి తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించుకుని ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే బాధకు సూచనగా వారు వేసుకుంటూ ఉంటారు. ఏదైనా సంతోషకరమైన సందర్భాల్లో చాలా కలర్ఫుల్ డ్రెస్‌లు వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా! ఈవెన్ ఆ విధానంలోనే ఇక్కడ ఆహ్, ఈవెన్ యూదయ విధానంలో చూసినప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఫెస్టివల్స్ కానివ్వండి, నార్మల్ గానివ్వండి, వైట్‌ని చాలా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. తెలుపు రకం. అయితే ఇక్కడ విషయం మనం తోరా చూసినప్పుడు, తోరాలో కూడా మనం చూస్తే ఆ తెల్లని ఆహ్, 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 పేపర్ మీద నల్లని అక్షరాలతో లేదా నల్లని గీతలతో అక్షరాలు ఫార్మ్ అవుతాయి. దాని ద్వారా ఆయన యొక్క చిత్తం మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ యాకోబు గారు ఆ తెల్లని గొర్రెల నుంచి ఆ మచ్చలున్న గొర్రెలను విడదీయడం అంటే, ఆ తెలుపు అన్నప్పుడు యాక్చువల్‌గా లాబాన్ గారి యొక్క పేరు యొక్క అర్థం కూడా మనం తెలుపు రంగు అని చూసాం. ఆయన పేరుకున్న లిటరల్ అర్థమే తెలుపు. అయితే ఆ తెలుపు అనేది స్వచ్ఛంగా ఉన్న తెలుపు కాదు గానీ, ఎందుకంటే లాబాన్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది, ఆయన ఏం చేసిన విషయాలు మనం చూసాం ముందు. యాక్చువల్‌గా ఆయన పైకి కనపడే విధానంలో చాలా తెల్లగా కనపడినప్పటికీ కూడా, ఆయన ఆలోచనలు గాని, లేకపోతే ఆయన ఉద్దేశాలు గాని చాలా ఆహ్, ఎలా చెప్పాలంటే యాకోబు గారిని మోసం చేసే విధానంలో ఆలోచనలే ఉండడం మనం చూసాం. ఎందుకంటే ఓకే. నీకు గొర్రెలన్నీ ఇస్తానన్నారు గానీ, అయితే మచ్చవన్నీ నువ్వు తీసుకో, నేను తీసుకుంటాను యాకోబు గారు చెప్పినప్పుడు, దాంట్లో మంచిగున్న వాటిలిని కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి అప్పజెప్పేసి, దాంట్లో ఎందుకు పనికిరాని నీరసంగున్న వాటిల్ని, చాలా జబ్బు పడిన వాటిని యాకోబు గారికి ఇవ్వడం చూసాం. అంటే అంత అంత చక్కగా ముందు మాట్లాడినప్పటికీ, తెల్లగా కనపడినప్పటికీ కూడా, దానిలో ఆ వెనక ఉన్న ఏదైతే ఆ యొక్క ఉద్దేశ్యం ఉందో, ఆ ఉద్దేశ్యం చాలా చాలా భయంకరమైంది. అందుకే ఇక్కడ చూసే తెలుపు కూడా, ఈ తెలుపు అన్ని రంగుల్ని కూడా కప్పేస్తుంది. అటువంటి తెలుపు ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఈ తెలుపనేది. అయితే మనం ఇంకొంచెం ముందుకు చూస్తే గనక ఏదైతే ఆ తెలుపు వెనకాల ఉన్న ఆ నలుపు ఉందో, ఆ సీక్రెట్‌ని యాకోబు గారు రివీల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకు యాకోబు గారు ఆ కలర్ అదే ఆ మచ్చలున్న గొర్రెల్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది అనేది పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే మేబీ, మేబీ భవిష్యత్తులో ఆ తెల్లని కాగితం మీద ఉండే తోరాని చదివే ఆ యొక్క ప్రొఫెసీ గాని, లేకపోతే ఆ విషయాలు తెలియచ్చేమో. ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం రియాలిటీ కోరుకున్నారు యాకోబు గారు. ప్రస్తుతం ఉన్నది ఆ తెల్లని ఆ పేపర్ మీద అక్షరాలతో, ఆ గీతలతో రాయబడిన తోరానే కావాలని యాకోబు గారు కోరుకోవడం జరిగింది. అంటే ఆ తెల్లని పేపర్ మీద నల్ల మచ్చలతో ఏదైతే మనం తోరా చదువుతూ ఉంటామో, దాన్నే యాకోబు గారు కోరుకోవడం జరిగింది. రియాలిటీని కోరుకోవడం జరిగింది. సో, కాబట్టి ఆహ్, మనం సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, ఇక్కడ చూస్తున్న తెలుపు అనేది ప్రతి రంగుని కప్పివేసే తెలుపు. ఈ లావణ్య గారిది. అయితే అక్కడి నుంచి రియాలిటీ లేదా నిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోరుకున్నారు యాకోబు గారు. సో, అది ప్రస్తుతానికి ఇక్కడున్న ఈ తెలుపు గొర్రెలు లేతే మచ్చలున్న గొర్రెలుగా మనం చూడొచ్చు. సో, మిగిలిన విషయాల్లో ముందుకెళ్దాం. వ్యవకర్షణ. రవి గారు? యాహ్! ప్లీజ్. Yes. Can you, am I audible now? యాహ్! యెస్. ప్లీజ్. Okay, great. Sure. Yes. Okay. So, right. So we can go back to the last verse we saw, and it's, I think, something around verse number 38. Yeah. So what we saw before was the agreement that Yaakov and Lavan had, and they decided about how to split between the two of them, right?
And we saw that Lavan already started deceiving Yaakov by taking the good ones for himself, separating all the strong ones, leaving the weaker to Yaakov. And he separated, like, so there will be a distance of like a 3 days distance. And then we now get to see the interesting reaction of Yaakov following this very poor state. Like it sounds almost hopeless. Like what can he do? He only got the weaker ones of the flock and the sheep and the good the male, the good female are taken by Lavan. So it's a very challenging situation for Yaakov. And now we are about to see what Yaakov is doing. And the last verse, verse number 37, says that he took some rods, right? Rods of various trees, and started like taking out the skin. So the white, again we are back to this to the white projection. We spoke about Hanukkah, like revealing the light, revealing the inner light, the secret. We can say, well, I think we will continue to speak about the secret light, the secret white and light, because it's very representing of Hanukkah. And also in the weekly Torah portion, Miketz, we can see some insights about that. So that's what Yaakov did. That was the last thing we saw, right? That he like the verse states, and he peeled white streaks upon them, bearing the white that was on the rods. That was the last thing that Yaakov did, and now we have to see how it really work out in reality, what did happen. And this starts in verse number 38. Next. అయితే మనం ఇప్పుడు వరకు జరిగిన విషయాల ముందు చూస్తే కనుక 37వ వచనం వరకు 37వ వచనం ముందు చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ లావాన్ గారు యాకోబు గారిని మోసం చేస్తున్న విషయం మనకు కనబడుతుంది. ఎందుకంటే మనం 36వ వచనం చూస్తే 35వ వచనం చూస్తే కనుక దాంట్లో ఆ దినమున లాబాను చారయను మత్స్యను గల మేకపోతులను పొడవైన మత్స్యను గల పెంటి మేకలంటే కొంచెం తెలుపు గల ప్రతిదాన్ని గొర్రె పిల్లల్లో నల్లని వాటిని వేరు చేసి తన కుమారులకు అప్పగించడం జరిగింది. అంటే ఏదైతే యాకోబు గారు కోరుకున్నారో వాటిన్నింటిని కూడా అటువంటి వాటిని కూడా విడదీసేసి తన కుమారులకు అప్పచెప్పేసి తనకును యాకోబునికి మధ్య 3 దినాల ప్రయాణం దూరం పెట్టాను. అంటే ఆయనకి యాకోబు గారికి 3 దినాలు దూరం పెట్టి దాంట్లో ఎందుకు పనికిరానివి లేదంటే నీరసంగా ఉన్నవి అటువంటి మేకలను గొర్రెలను కూడా యాకోబు గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే యాకోబు గారు ఆల్రెడీ అంటే లాబాను గారు ఆల్రెడీ యాకోబు గారిని మోసం చేయడం జరుగుతుంది. అయితే దానికి యాకోబు గారు ఒక పని చేయడం జరిగింది. మనం తెలుగులో చూస్తే కనుక యాకోబు చినారి జంగి సాలు అని చెట్ల చువ్వను తీసుకుని ఆ చువ్వల్లో తెల్లచాల కనబడట్లు అక్కడక్కడ వాటి తొక్కను ఒలిచి వాటి ముందు పెట్టడం జరిగింది. అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అంటే అసలు ఇక్కడ యాకోబు గారు ఏం చేస్తున్నారు అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగిందంటే, రబి గారు చెప్తున్నారంటే, ఆ చెట్టు కాండం ని ఒలిస్తే కనుక లోపల తెల్లని చారలు కనబడతాయి. ఆ ప్రత్యేకమైన చెట్లు ఏదైతే ఉన్నాయో యాకోబు గారు తీసుకుని ఆ తొక్క ఒలిచినప్పుడు లోపల తెలుపు అనేది బయటకు కనబడుతుంది. అయితే మనం హనుక్కా పండుగలో ఉన్నాం, హనుక్కా పండుగ చేసుకున్నాం. హనుక్కా కూడా ప్రత్యేకంగా ఆ దీపం యొక్క వెలుగుని బయటికి ప్రసారింపజేసే, దీపం యొక్క వెలుగుని ప్రపంచానికి ప్రకాశింపజేసే ప్రత్యేకమైన పండుగ ఇది. అలాగనే ప్రతి మనిషిలో కూడా పైకి ఎలా కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రతి మనిషిలో కూడా ఆ ప్రత్యేకమైన కాంతి అనేది ఉంటుంది. ప్రతి మనిషిలో కూడా ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధత ఉంటుంది. దాన్ని బయటికి తీయాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడి నుంచి పెద్దలు చెప్పినట్టుగా చెప్తారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ తెలుపుని బయటికి కనబడుతున్నారో, ఆ సీక్రెట్ ని బయటికి రివీల్ చేస్తున్నారో, ఆ వెలుగుని బయటికి రివీల్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి
ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా లైట్ ఉంటుంది. ఆ లైట్‌ని బయటికి తీసుకురావాలనే పండుగను కూడా ప్రత్యేకంగా మనం ఈరోజు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి, సరే మరలా మనం ఇక్కడికొస్తే గనుక యాకోబు గారు ఆ చువ్వల యొక్క మధ్యలో చిన్న చిన్న చారల కింద చేసి, ఆ తొక్కను ఒలిచి, ఆ తెల్లని చారలు కనబడేలాగా ఆ మొక్కలను అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. అసలు ఏంటిది? అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏం చేస్తున్నారు? విషయాన్ని చూద్దాం. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నారని. వివకశరు. Okay, תודה רבה. I will just share in a minute so we can read it together. Okay, let me see if I can share my screen now. Yes, okay. Great. I hope you can see now. Yes, sir. Yes, so what happens next? And this is in verse number 38. And he thrust the rods that he had peeled into the gutters in the watering troughs where the animals would come to drink opposite the other animals, and they would come into heat when they came to drink. Okay, so something unclear happens now. Yaakov is like sticking the rods that he peeled their skin, and then the flock next to the water when they drink, and they come to drink. And what happens next in verse number 39? Let's see it as well. It states, and the flocks came into heat by the rods, and the animals bore ringed, spotted, and striped young. Okay, so it sounds like like some kind of magic, right? He had the poor weak flock, and then he put this sticks, it's like we mentioned the last class. It's like almost getting only the childless flock, right, female or male, and miraculously something has happened, and they beget they get pregnant, and eventually they bore, and what is born is what they agreed would be for Yaakov and not for Lavan. It's not, they don't give birth to white young, but to spotted, striped, all the colored, right? All the colored that goes to Yaakov. So we have to realize what is this story? What is the story with the roads? And Yaakov is he puts the roads, and the flock see it, and it helps them to get pregnant. So there are all kinds of explanations from the Torah commentators, but we want to see something, some insights about this magic trick of Yaakov. Anisrat, I think you are on mute. Please. Okay. తొందరబరా. అయితే మనకి తెలిసింది, అయితే లాబాన్ గారు యాకోబు గారికి అంటే ఇంకా పిల్లలు పుట్టడం ఆపేసిన ఆ మేకల్ని, గొర్రెల్ని, నీరసంగా ఉన్న గొర్రెల్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు యాకోబు గారి మందలో ఆ గొర్రెలు పెరగాలంటే నిజంగా ఒక అద్భుత కార్యమే జరగాలి. అయితే యాకోబు గారు ఏం చేశారు అంటే, ఒక ప్రత్యేకమైన చెట్టు యొక్క చువ్వం తీసుకుని ఆ గొర్రెలు, మేకలు ఎక్కడికైతే నీళ్లు తాగుతాకు వస్తాయో ఆ నీటి త్రాగే ముందు ఆ చువ్వల యొక్క ఒక తోలును ఒలిచి లోపల తెల్లని మచ్చలు కనపడేలాగా ఆ కర్రలను అక్కడ గొచ్చడం జరిగింది. అది చూసాం. 37వ వచనం. 38లో మందలు నీళ్లు త్రాగవచ్చినప్పుడు అవి చూలు కట్టుటకు అతడు తాను ఒలిచిన చువ్వలను మందలు త్రాగుటకు వచ్చి కాలువలోను నీళ్ల గాలలోను వాటి ఎదుట పెట్టగా. 39వ వచనం.
మందలు ఆ చువ్వలు ఎదుట చూలు కట్టి చారలైనను పొడలైనను మచ్చలైనను గల పిల్లల నేనెను. అయితే దీన్ని చూస్తుంటే మనకి ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరిగినట్టుగా ఉంది కదా. మామూలుగానే పిల్లలు పుట్టడం ఆపేసిన, ఇంకా పిల్లలు పుట్టవు అనుకున్న గొర్రెల్ని మేకలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చినవి కూడా చాలా నీరసంగా ఉన్న వాటిలో అన్నిటికన్నా చాలా నీరసంగా ఉన్న మేకలను గొర్రెలు ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా అయినప్పటికీ పిల్లలు కనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏదైతే వీళ్ళు లాబాను గారితో యాకోబు గారిని మాట్లాడుకున్న అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారో, మచ్చలు పొడలు ఇలాంటి చారలు ఉంటే గనక యాకోబు గారికిని, తెల్లనివైతే లాబాను గారికి అన్నారు కదా. ఇక్కడ చాలా ఒక ఏదో అద్భుత కార్యం, ఒక మ్యాజిక్ జరిగినట్టు యాకోబు గారు ఒక పని చేయడం జరిగింది. తీరా పుట్టిన పిల్లలన్నీ కూడా అలాంటి మచ్చలు చారలు నగలినే పుట్టడం జరిగింది. అసలు ఇంతకీ యాకోబు గారు చేసిన ఆ ప్రత్యేకమైన పని ఏంటి అసలు? ఆ మ్యాజిక్ ఏంటి అసలు? ఏంటి చూద్దాం. బెవకాశారు. Okay. Yes, so now we want to understand some deeper insights. The Torah commentators, they do say something like like a simple understanding, like these words were there, and the flock looked at it and they were frightened and scared, the female ones, so they went behind, so the male came, so they had like a chance to be to get together, and all kind of simple stuff, but we do see some deeper insights, and Chazal they help us to reveal something about that, which is like it's like Yaakov had some revelation from an angel that that's what he should do, and so he will get the wanted result. In this case, he will get the spotted and the striped flock, and also in a deeper level, it's like let me share with you. There is a verse in Psalms. It should be chapter 25. Let me see if I can share it with you. Yeah. So in the book of Psalms by King David, we find something very interesting, and it says. So in Hebrew, I will say in Hebrew, it's Sod Hashem li Re'av, and this means it's in Psalms 25, verse number 14. The secret of the Lord is with those who fear Him, and His covenant is to them know. Okay, so this insight, it means that sometimes the way God direct our world is by secrets, and secret is a very important principle and a tool to use, because it's well, like many times we must keep secrets not to be revealed to others, because it's something that may cause a lot of damage, right? It's like secrets sometimes from children, from friends, from anyone else that we care about, and we don't want to say, or we say the best we can say, but we don't reveal anything, because if we reveal anything, it's like well, it's what we see with the Greek culture. It's like the Greeks, the Yevanim, where the conflict of Hanukkah is between the Greek, the external
perception where there are no secrets, and Judaism with all the hidden secrets, the hidden Torah, the hidden, Kabbalah is hidden, the Torah scroll is only covered and behind the Holy Temple and the Holy of Holies, right, with a curtain, right? So in order to get a true relationship and true understanding and true trust, we must live our life with the secrets. It's not something. It's not a limitation. It's like it's a privilege. And that's how we can raise our children and build trust with others by keeping secrets, right? If we today it's terrible, with the children, everyone just posts everything on Facebook, even like a message, intimate message of the family. So this is like I would say a Greek culture, because like we lose the essence of like privacy. We live by we say that anava, modesty, is the basic of the way of serving Hashem. So all of this is like we find it in this verse, okay? Sod Hashem le'irav, the secret of the Lord is with who fear Him, and we want now to see how it applies in the case of Yaakov and the roads. Like the angel revealed some secrets for him that help him with this idea of the flock, and to better understand this concept. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది అంటే, టోరా కామెంటేటర్స్ చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఖజాల్ పెద్దలు, యూదే పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే, యాకోబు గారికి ఒక దేవదూత వచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక సీక్రెట్ ని రివీల్ చేయడం జరిగింది, లేదా ఒక రెవల్యూషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయనకి ఒక విషయాన్ని తెలియచేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా ఆయన ఆ యొక్క ఒక సీక్రెట్ తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి ఆ విధమైన పని చేయడం జరిగింది. తద్వారా అటువంటి మేకలు, మచ్చలు, ఆ చార్లకల మేకలు పుట్టడం జరిగింది. అయితే ప్రత్యేకంగా సీక్రెట్ రివీల్ చేయడం, లేదా యాకోబు గారికి అక్కడ జరిగిన ఆ విషయం ఏదైతే ఉందో ఆ రహస్యాన్ని బయలు చేయడం అనేది, ఇక్కడ పెద్దలు దాన్ని ఎలా చెప్తారంటే, ఎప్పుడైనా మనం చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం వినేవాళ్ళు, మనం చాలా విషయాల్ని పిల్లల దగ్గర దాస్తాం. అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా పిల్లలకు ప్రతిదాన్ని చెప్పేయం. ఎందుకు చెప్పమంటే అది మన పిల్లల యొక్క మంచి కొరకే. అంటే కొన్ని సీక్రెట్ గా ఉంచుతాం ప్రతిసారి. అదే విధానంలో హషేం గారు కూడా కొన్ని సీక్రెట్ గా ఉంచడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు హనుక్కా పండుగ జరుపుకున్నాం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే, గ్రీకులు ఇజ్రాయిలీలు లేకపోతే యోధత్వాన్ని లేకపోతే యూదుల యొక్క అజ్ఞానాన్ని మొత్తం ప్రపంచం తీసివేయాలని ప్రయత్నించారు. అయితే గ్రీకుల యొక్క ఉద్దేశం, లేకపోతే గ్రీకులు ఎలా ఆలోచించేవారంటే, సీక్రెట్స్ అనేవి ఏముండవు, ప్రతిది కూడా రివీల్ చేయబడిపోయింది ప్రపంచంలో, ప్రతి జ్ఞానం అంతా కూడా బయటే ఉంది అని వాళ్ళు చెప్తే, యోధయత్వం దానికి ఆపోజిట్ గా చెప్పొద్ది. ప్రతిది కూడా ఈ సృష్టిలో చాలా సీక్రెట్ గా రహస్యంగా ఉంచబడింది. ఉదాహరణకి కబాలా, అది చాలా రహస్యంగా ఉంచబడింది. అది ప్రతి ఒక్కరికి రివీల్ చేసేలేదు, ప్రతి ఒక్కరికి బట్టబయలు చేసే విషయం కాదు. కొంతమంది మాత్రకే దానికి హషేం గారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకు ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే, ఆయన తన పిల్లల్ని ప్రేమిస్తారు కాబట్టి, అంటే మన చిన్న పిల్లల్ని ప్రేమిస్తాం కాబట్టి కొన్ని విషయాలు వాళ్ళకి చెప్పం, కొన్ని విషయాలు దాని బాబు రే నీ వయసు ఇది కాదు, నీకు ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది రహస్యంగా అంటే రహస్యంగా ఉంచాం కాబట్టి వాళ్ళంటే ఇష్టం లేదని కాదు, వారి మంచి కోసం ఉంచడం జరుగుతుంది. అలాగే హషేం గారు కూడా కొన్ని విషయాల్ని ఈ ప్రపంచంలో రహస్యంగా ఉంచడం జరిగింది. తన పిల్లలకు సమయాన్ని బట్టి, పరిస్థితిని బట్టి ఆయన రివీల్ చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని బయలుపరుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని రబ్బీ గారు తెలియచేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే విషయం మనం చూసుకుంటే కనుక, ఏదైనా సీక్రెట్ గా ఉంచడం అనేది, లేకపోతే రహస్యంగా ఉంచడం అనేది చాలా మంది చాలా లిమిటేషన్, లేకపోతే అదేంటండి అన్ని రహస్యంగా ఉంచడం వల్ల అన్ని తగ్గించేసినట్టు ఉంటుంది కదంటే, కాదు, అది చాలా ప్రివిలేజ్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రివిలేజ్ అంటే అది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే,
ప్రస్తుత కాలంలో పిల్లలు అనివ్వండి, పెద్దలు అనివ్వండి, ఈ సోషల్ మీడియాలో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రపంచానికి బట్టబయలుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అంటే అది వారి యొక్క వ్యక్తిగత విషయం కావచ్చు, ఇంటిమసీ విషయం గురించి కావచ్చు, ఇంటిమేట్ విషయాల గురించి కావచ్చు, అంటే ఒక భార్యాభర్త మధ్య జరిగే విషయాలు కావచ్చు, లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు. ప్రతి దాన్ని కూడా అది ఫేస్‌బుక్ అనండి, వాట్సాప్ అనండి, ప్రతి దాన్ని ప్రపంచానికి బట్టబయలు చేస్తూ, ఏ సీక్రెట్ అనేది లేకుండా ఉంచుతున్నారు. కానీ ఇది యూదయత్వ విలువలకు అపోజిట్. యూదయత్వం ఎప్పుడు కూడా మోడెస్టీగా ఉండడం చెప్తుంది. అన్నిటిని అంటే కొంతమంది దగ్గరే ఉంటుంది ఆ సీక్రెట్. ఇప్పుడు భార్యాభర్త సీక్రెట్ అంటే వారి మధ్య ఉండాలి. అది ప్రపంచానికి రివీల్ అవ్వకూడదు. లేదా కుటుంబం ఉంది. ఆ కుటుంబం మధ్య ఉండాలి విషయాలు. ప్రపంచం మొత్తానికి రివీల్ కాకూడదు. లేదా ప్రపంచం అందరి ముందు ఉండకూడదు ఓపెన్‌గా అవి. ఈ విషయం ఎప్పుడైతే మనం హషేమ్ గారికి ఆయన సేవ చేసే విధానంలో ఉన్నప్పుడు, అయితే ఆయన మాట విని ముందుకెళ్ళే విధానం ఉన్నప్పుడు మోడెస్టీ అనేది ఉండాలి. అంటే ప్రతి విషయం కూడా కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. అవి మన దగ్గరే ఉండాలి. అయితే మన మధ్యలో ఉండాలి తప్ప ప్రపంచాన్ని ప్రతి దానికి రివీల్ చేసుకోకూడదు, చేయకూడదు. అది ఆ యూదత్వ విలువ కనుక ఇది ప్రత్యేకంగా ఎవరికి హషేమ్ గారు రివీల్ చేస్తారు అన్నప్పుడు కీర్తనలు 25వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో దావీదు గారు ఒక మాట చెప్తున్నారు. హషేమ్ మర్మము ఆయన యందు భయభక్తుల గలవారికి తెలిసి ఉన్నది. హషేమ్ మర్మం అనేది ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారికి మాత్రమే తెలుసు. ఆయన వారికే రివీల్ చేస్తారు, వారికే ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం కూడా లేదా ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే నోవాహీలుగా ఉన్నారో వీరందరూ కూడా చాలా మనం ఏదైనా విషయాన్ని మన ఇంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దాన్ని సోషల్ మీడియాతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి దాన్ని ఏదో అందరిలాగా మనం స్టేటస్‌తోనో వీటిలతోనో బట్టబయలు చేసే విధానం కాకుండా ఒక సీక్రెసీ అనేది ఉండాలి. ఒక మోడెస్టీ అనేది ఉండాలి. మనం మన కుటుంబం లేకపోతే భార్యాభర్త లేదా తల్లిదండ్రుల మధ్య ఈ విషయాల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. సో మరలా మన పాఠంకి వస్తే ఈ ప్రత్యేకమైన సీక్రెట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో హషేమ్ గారు ఆయన పిల్లలకు మాత్రం రివీల్ చేస్తారు. అదే విధానంలో యాకోబు గారికి కూడా రివీల్ చేయడం జరిగింది. యాకోబు గారు కూడా ఆ యొక్క మర్మాన్ని చెప్పడం జరిగింది. వ్యవకాశాలు. Yes, okay. Right. So now we mentioned that the roads are there and they have some impact, and maybe Yaakov did believe that there are stories in the Talmud that what we see has an impact on the next generation that is born, like the story about Rabbi Yochanan. He went so if people see the righteousness, his righteousness, so they will get the righteous descendants and all kind of that story. So it's like maybe Yaakov thought that this somehow impact, and they see the white that is peeled among the non-peeled part of the roads and all of that. But there is also, as we said, explanation by Chazal of the Sod Hashem Li'irav, the secrets of God Hashem to the righteous. There are some interesting researches by great Torah scholars, rabbis, and they speak about something else. They speak about like what is revealed actually revealed from the angel to Yaakov is, I think it is called some genetic rule. There are some rules by Mendel. I think it is called Mendel rules, and it's about genes, about a genetic influence that's sometime it's without getting too deep into this idea, there is like a phenotype and there is a genotype, and it's like the visible
part and the non-visible part of the genes, the genetic code that we have. So, and sometimes this hidden part can be revived, can impact. So like even though you have like there are like the flock is white, it's possible to influence, to impact. So the hidden non-white, the hidden colored part in the genetic possession will be revealed and will be the one who will show up eventually with the birth of new ones. So it's like it's like a secret rules that like revealed very late, like thousands of years later, and it was a secret revealed to Yaakov. And you see that sometimes, and even without this explanation, we use this secrets and because the secrets. What is secret? If we say that God created heaven and earth, so what is so actually you can look at all the creation as a secret, because it's like we have now a distance from God, right? It's not, we are not living in the like angels world that everything is visible, and we are like we are even not like prophets. The prophets, they know, okay, Hashem is there. I had a revelation, so I know this world is run by Hashem. But now, like in the natural world, when we are flesh and blood, that means we are covered. We are like, this world is full of secrets, and God deliberately made it so we will eventually, or like we'll have to reveal the secrets in the right order, in the right manner, in order to take the right course, the right path. So that's what we see here. It's very important, and we also see, in this case, it's about Yaakov, that he reveals some secrets about scientific secrets about this flock. But it's even, of course, it's more than that. It's like secrets about so many, many things, like, the flock of Yaakov, we say it's the children of Israel eventually, right? It's not like we speak about material aspects, but we also have spiritual aspects. And so again, we live in a world of secrets, and this is something that we see here in the case of Yaakov and Laban, and it helps us to know that sometimes, we say, well, it's not fair, right? It's like children say, they complain, and we can complain in life. It's not fair, like, why these wicked people are rich and we are not rich as they are, and why we get this reward and they get this. So we have to remember that this is part of the world that Hashem wants us to, it's like Hashem leads us in a path. So Baruch Hashem that we have, secrets to go after and to reveal and to know what is the guidance, what do we have to do ourselves in order to become the best that we can make out of ourselves, our neshama. We have the spark that God planted, and we should lead it in the right path. So that's what we see here. Again, in the case of Yaakov and the angelic assistance for the scientific rules that only revealed so many centuries later by Mendel, the rules of Mendel of genetic. So it's a great insight for our daily life as well. Yes.
అయితే ఇక్కడ జరిగిన విషయాన్ని ఇంకొంచెం మనం చూస్తే గనక మనం చూస్తే గనక రబీ యోహన్నాన్ గారు తర్వాత కాలంలో ఆయన ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. అంటే ఆయన మనం చూస్తే కనుక వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రైటియస్ జనరేషన్, ఒక నీతిమంతులైన తరాలు ముందుకు రావాలని ఎలాగైతే ప్రయత్నించారో ఇక్కడ యాకోబు గారు కూడా అటువంటి ప్రయత్నమే చేయడం జరిగింది అని పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇందాక చూసినట్టు కీర్తనలో చూసినట్టుగా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మర్మాలు లేకపోతే హషీముందు భయభక్తులు గల వారికే ఆయన మర్మాన్ని తెలియచేస్తారు అనే సీక్రెట్ అనేది తెలియచేస్తారు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఇక్కడ కూడా ప్రత్యేకంగా యాకోబు గారికి ఒక గొప్ప సీక్రెట్ రివీల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే మనందరికీ తెలుసు, ప్రతి మనిషిలో కూడా కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయి. అంటే వారి తరతరాల నుంచి వచ్చే జీన్స్ ప్రకారంగా కొందరు అంటే ఒకరు ఒక రంగుతోని, లేదా ప్రత్యేకంగా మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆఫ్రికాలో అందరూ ఒక జీన్తో పుడతారు కాబట్టి వారు ఒక రంగుతో పుడతారు, లేదా వేరే కంట్రీస్ ఉన్న వాళ్ళు వేరే రంగుతో పుడుతుంటారు. అంటే వారికి జెనెటికల్ గా వచ్చే ఒక విధానం ఉంది. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఆ జీన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం ఉంది. అది చాలా సందర్భాల్లో అంటే ఒక తండ్రి నుంచి పిల్లలకి, పిల్లల నుంచి పిల్లలకి ఇంటర్నల్ గా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్ళే విషయం మనకు తెలుసు. కానీ ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా కొన్ని విషయాలు ఆ జెనెటిక్ విషయాల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అది అంటే మనం దాంట్లో డెప్త్ లో మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రయత్నిస్తున్నాం. అటువంటి ఒక సీక్రెట్ ని యాకోబు గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. సో ఆ విధానంలో ఎక్స్టర్నల్ గా ఉంటూ వాటి జీన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని, ఒక సీక్రెట్ ని యాకోబు గారు ఎప్పుడైతే దేవుని ద్వారా తెలుసుకున్నారో ఆ విషయం ఎఫెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ తెల్ల గొర్రెలకు కూడా మచ్చలున్న గొర్రెలే పుట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎలాగో మచ్చలున్న వాటికి మచ్చలు పుట్టడం కాదు కానీ ఈవెన్ తెలుపు గొర్రెలకు కూడా మచ్చలున్న గొర్రెలే పుట్టడం జరిగింది. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, అంటే మనం ఇప్పుడు జెనెటికల్ గా దాని డెప్త్ లోకి వెళ్ళడం అనేది విషయం కాదు కానీ ఒక 1000 years చాలా కాలం తర్వాత మనకు అర్థమైంది, ఒక జీన్స్ జెనెటికల్ గా చాలా డెవలప్ అయిన తర్వాత జీన్స్ అనేవి ఉంటాయి, వాటిని ఫాలో చేస్తూ ఉంటాయి. దాని ద్వారానే మన పిల్లలు మన రూపంలో, లేకపోతే మన పోలికల్లో, లేకపోతే మన తాతల పోలికల్లో పుడతారు మనకు తర్వాత అర్థమైంది. కానీ ఈ విషయాన్ని కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే యాకోబు గారికి ఆల్రెడీ హషీం గారు రివీల్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంకా ముందుకెళ్తే కనుక అసలు ఈ రహస్యం, ఈ సీక్రెట్ అనేది ఏంటి, లేదా సీక్రెట్ అంటే విషయం ఏంటంటే చాలా సందర్భాల్లో ఏదో రహస్యం అంటే మనం వేరేదో ఊహించుకుంటాం కానీ సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈవెన్ హషీం గారు ఈ సృష్టి చేసిన క్రమాన్ని ఆలోచించినప్పుడు అసలు అది ఎలా జరిగింది అనేది గొప్ప సీక్రెట్. ఈవెన్ ఇంకా కొన్ని ప్రవక్తలు వేరే వాళ్ళైతే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుందేమో, వాళ్ళ ప్రవక్తలో ప్రవచనం ఉంటుంది కాబట్టి విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి. అసలు మన ఆ స్థాయి కూడా కాదు, జస్ట్ కొన్ని విషయాలను చదివి నేర్చుకోవడమే తప్ప ఆ సీక్రెట్ అనేది మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు అటువంటి గొప్ప సీక్రెట్స్ ని యాకోబు గారు, లేదా ఒక సైంటిఫిక్ సీక్రెట్ ని యాకోబు గారికి హషీం గారు తెలియచేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది. మనం యాకోబు గారి విషయంలో మనం నేర్చుకున్న ప్రతిసారి యాకోబు గారి యొక్క మంద అంటే అది ఒక మెటీరియలిస్టిక్ గా చూసినప్పుడు గొర్రెలు మేకలు, కానీ ఆత్మీయంగా చూసినప్పుడు మనకి ఒక విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. ఆ యాకోబు గారు కాపరి, ఆయన మంద ఎవరంటే ఇజ్రాయేలీలు అనేది. సో ఆ విధానంలో కూడా కొన్ని విషయాలు మనకి అర్థం చేసుకోవాలి. సో అటువంటి సీక్రెట్ కూడా ఒక విషయాన్ని రివీల్ చేయడం జరిగింది యాకోబు గారికి హషీం గారు. కాబట్టి అటు మెటీరియల్ అంటే భౌతికంగా అభివృద్ధి చేస్తూ ఆత్మీయంగా కూడా కొన్ని విషయాలు ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఓన్లీ తెలుపువేనా కాదు, ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఇజ్రాయెల్ గా, అంటే ఇప్పుడు మందలే కాకుండా మందని ఇజ్రాయెల్ అనుకుంటే ఇజ్రాయెల్ అందరూ ఓన్లీ తెలుపుగానే కాకుండా ప్రతి విధమైన రంగు కలిగిన వారిని కూడా ఇజ్రాయెల్లో ఉంచడం జరిగింది. అది కూడా గొప్ప సీక్రెట్ గా మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఒక్క తెలుపు వారే కాకుండా. సో ఇది ఈ యొక్క సృష్టిలో ఒక భాగంగా చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, కాబట్టి హషీం గారు తన పిల్లల్ని అవసరమైనప్పుడు ఆ రహస్యాల్ని రివీల్ చేస్తూ, ఆ రహస్యాల్ని బయలు చేస్తూ వారికి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు తన పిల్లలకి. అప్పటి నుంచి తర్వాత ప్రవక్తల కాలం కావచ్చు, ప్రతి విషయంలో సందర్భాన్ని బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి ఆ యొక్క రహస్యాన్ని బట్టబయలు చేస్తూ, రహస్యాన్ని విశదీకరిస్తూ తన పిల్లలకు గైడెన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు.
సో ఆ విధానంలో మనకి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా యాకోబు గారికి ఒక దేవదూత ద్వారా ఒక ప్రత్యేకమైన జెనెటికల్ కోడ్ అనేది ఒక సీక్రెట్ ని రివీల్ చేసి తన మందలను అభివృద్ధి చేసేలా యాకోబు గారికి హషేం గారు చెప్పడం జరిగింది. ప్రవకేశ్వరం. Yes, okay. So what comes out from this insight is that the words that we read about in these verses are they might be actually something like, you know, it's like a game. It's like even like a camouflage. You know, it's like it's not the real thing. It's something to confusion. And the real thing is like the revelation from the angel of the secrets of the genetic rules revealed to Yaakov, but he couldn't, you know, reveal it, share it with his companions. So he had to do this with the roads, and that's what we see. And again, it brings us to the importance of the concept of secret. And we also find, you know, we just read, usually we read the Torah portion of Miketz in this Shabbat of Chanukah. And we read the same about the son of Yaakov, about Yosef. He was the only one, right, to reveal what is the dream of Pharaoh. And it sounds like it might be quite a simple dream, you know. If the dream is about cows and it's about it's not in India, right? It's not a holy cow. It's not religious, and it's also about wheat. So you know that wheat and cows, and it's economics. It's about money, right? So, but they couldn't, you know, think about it in their mind, because in Egypt they are all, you know, it's all about enslavement to nature and the Nile River, right? So the Nile River is cannot stop, cannot you know, cause a famine. It's impossible. So only Yosef was the one to reveal this secret, and also he kept this secret with Pharaoh. So the other people will not know about that. So they can, you know, buy the wheat from the people for 7 years without revealing what will happen. So they will, you know, make a terrible crisis even at the beginning of the 7 good years. So again, you see this insight of secrets and secret revelations. You know, we don't understand everything, and we don't understand, you know, what the prophets sometimes see, and it's difficult for others to see, and this is, as we say, opposed to the Greeks. The Greeks wanted to reveal everything. They wanted to, you know, they had like a decree to remove the locks from the doors of the people of Israel. So there will be no. So it's like all doors. You can close the door, but it's not locked. So it's actually open. So there are no secrets. That's why one of the degrees of the Greeks. So it's like the Midrash say that Israel, they just say, okay, then we will, if so, we will just remove the door. We don't play games, you know. We just say either we have some secret private space, because this is, you know, the holy private space. It's like holy relationship, and if someone want to cancel that, today we have a lot of difficulties, as you know, as we said, with the internet, and everything is like is exposed over the net. So it's very frustrating. It could be, but that's what we have to cope with, and this is what they say. They say we don't want to play games, and everything will be just as the Greeks say, and they will rule and control everything. And they didn't give up this idea.
And eventually, they were able to find the ways to not to give up. That is the miracle. That is the great the great spark of Hanukkah, right? That Israel, they were able to keep the Hashmonai, the Torah is, even though they had these decrees to eliminate the Torah, eliminate all what is holy, or what is modest and righteous. They couldn't do it, and the people of Israel were able to keep, to stand for keeping the secrets, keeping the private relationship with God, with the family relationship, and all of that. And it's like, it's like in the olive. The best thing to light Hanukkah candles is with the olive oil, right? And this oil is like it's like hidden inside the olive tree, and it's like a fruit you can eat. I think it's mainly in the Middle East, not in India, but it's like the essence of the olive is actually that you can extract the oil, and it's very, very it's the best for the light. It's for the light of the candles, and also very, very healthy. It's very recommended to use, in salad, and to consume the olive oil, but also best for the light of the candles. So many blessings are hidden in these small olive fruits. And it's like, we mentioned Kerala. I think in Kerala there are also many precious, unique oils. Like I think Ayurveda is something that uses many oils, and the sources out there, like many interesting trees and plants that are the source for all kind of precious oils for health, for many good things. So again, you see that what is valuable is hidden inside. It's like a secret that one should know the way how to. It's not easy, to make the oil. You have to work to get that. And it is what expressed also here. It's like in the Torah portion we read of Miketz about Yosef, revealing the secret of dreams, and Hanukkah, the secret sparks, the secret oil, and that's all we can look at it like here as like it's like a prototype in the story of Yaakov. Yeah, I think revealing the secrets to everyone is also an issue. Means now it is in social media, everything is there. Everybody is copying the Jewish things. They are like becoming YouTube Jews or something else, because they are understanding in some other way. So that is also one of the issue, maybe, as you are mentioning. Yeah, exactly. I think what you say, it reminds me like the problem of fakes. So like we see in India, so many confusement and fake ideas and fake rabbis, and because everything is like everyone can put something on YouTube, and you don't know who is this people, and who is this person, and what's his authentication, and so there are a lot of fakes and confusion, and again this comes when you try to reveal secrets and expose, and you don't work hard to make a trusted relationship and an authentic relationship. So definitely this is a great challenge that we face today. Yeah. ఓకే, మనం వస్తే కనుక సీక్రెట్ లేకపోతే రహస్యం అనే దాన్ని హషీం గారు తన పిల్లలకి ఎలా అయితే రివీల్ చేస్తారో, లేకపోతే ఎలా అయితే దాన్ని
ఓపెన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా యాకోబు గారికి ఒక జెనెటిక్ సీక్రెట్, జీన్స్ కోడ్ ఉన్న ఒక విషయాన్ని రివీల్ చేయడం జరిగింది. అయితే అయినప్పటికీ ఆ విషయాన్ని యాకోబు గారు తిరిగి మరలా దాన్ని తన తోటి వారికి ఎవరికి దాన్ని రివీల్ చేయడం జరగలేదు. అది యాకోబు గారు మాత్రమే తెలుసు. అయితే అసలు ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ సీక్రెట్, ఈ రహస్యం అనే కాన్సెప్ట్ మనం చూస్తే కనుక ఈ వారం హనుక్కా వారం పరాషాలో మికెత్స్ అనే త్వర పరాష భాగం చదువుతాం. మికెత్స్ పరాషాలో యోసెఫ్ గారి గురించి ఉంటుంది. ఈ యాకోబు గారి కుమారుడు యోసెఫ్ గారు ఫరో దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ ఫరోకు వచ్చిన ఆ యొక్క కళ యొక్క భావాన్ని లేదా ఆ సీక్రెట్ ని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. కళలో ఉన్న సీక్రెట్ ని. అసలు సీక్రెట్ ఏంటి అని మనం చూస్తే గనక అక్కడ మనకి సింపుల్ గా కళ గురించి ఆలోచిస్తే ఓకే, 7 ఆవులు ఉన్నాయి. ఆవుల గురించి కనబడుతుంది. ఆవులు అంటే ప్రత్యేకంగా హోలీ కవ్ అని ఇండియన్ కవ్ గురించి మాట్లాడలేదు రవి గారు చెప్తున్నారు. అంటే ఇండియాలో ఆవులు అంటే మళ్ళీ అదొక కాంట్రవర్సీ వస్తుంది కదా, దాని గురించి మాట్లాడలేదు. యాక్చువల్ గా ఈజిప్ట్ లో ఈ ఆవులు అనే దగ్గర లేకపోతే మనం ఏదో చూస్తామో అవి ప్రత్యేకంగా ఎకనామికల్ గా లేదా వాళ్ళు పంటలు పండించడానికి అప్పటికే వారు దానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. సో ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన విషయం. అయితే ఒక గొప్ప సీక్రెట్ ఏంటంటే ఆ నైల్ నది అనేది చాలా ముఖ్యమైన నది ఈజిప్ట్కి. ఆ నైల్ నది ఎప్పుడూ అసలు ఎండిపోవడం అనేది ఎవరు చూడలేదు, ఎవరికి తెలీదు. అసలు అది కూడా ఎండిపోతుందన్న విషయం ఎవరికీ తెలియదు. అసలు గొప్ప సీక్రెట్ అది, ఎవరికీ తెలీదు. కానీ ఆ విషయాన్ని యోసెఫ్ గారు ఆ సీక్రెట్ ని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ సీక్రెట్ ని బయటికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈవెన్ ఆ 7 సంవత్సరాలు గొప్పగా పంట పండుతుంది అన్నప్పుడు కూడా అసలు ఆ పంటను ఎలా దాన్ని ఉపయోగించాలనేది కూడా తెలియని పరిస్థితి వాళ్ళకి. అసలు దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు వర్షాలు పడలేదు, నైల్ నది ఎండిపోయింది, లేకపోతే కరువు వచ్చింది వేరే విషయం. అసలు ముందు 7 సంవత్సరాలు గొప్పగా పంట పండుతుంది కదా, అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. ఈవెన్ యోసెఫ్ గారు కనుక ఆ సీక్రెట్ రివీల్ చేసి దాన్ని ఎలాగా దాచుకోవాలో యోసెఫ్ గారు కనుక చెప్పకపోయి ఉంటే ఈవెన్ పంట పండించి కూడా ఏం చేసుకోవాలో కూడా వారికి తెలియదు. సో ఇటువంటి గొప్ప విషయాల్ని హషేం గారు తన పిల్లల ద్వారా రివీల్ చేయడం ద్వారా ఓకే, సమయాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి పరిస్థితిని బట్టి రివీల్ చేసి తన పిల్లల్ని ఆయన గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం ప్రతిదీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వచ్చేయడం. ఇప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే అంటే అప్పుడు గ్రీకులు ఏదైతే అనుకున్నారో హష్మొనైట్స్ ఉన్నప్పుడు హనుక్కా పండుగ సందర్భంలో ప్రపంచం గ్రీకులు బాబు నాలెడ్జ్ అనేది ఓపెన్, ప్రతిదీ కూడా ఓపెన్, ఏది సీక్రెట్ అనేది ఏది ఉండదు, అంతా ఓపెన్ అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈవెన్ యూదులు దానికి ఆపోజిట్ గా లేదు, ప్రతి దానికి ఒక సీక్రెసీ అని ఉంటుంది, ఒక రహస్యం అనేది ఉంటుంది. అది సమయాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి, పరిస్థితి బట్టి, వ్యక్తిని బట్టి దాన్ని రివీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మేము సీక్రెట్స్ అన్నాం కాబట్టి ప్రతిదాన్ని తలిపేసుకుంటామంటే లేదు, డోర్స్ ఎప్పుడు ఓపెనే. ఎవరన్నా వచ్చి కష్టపడి నేర్చుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి డోర్స్ ఓపెనే. దాన్ని ఏదో అంటే ఇప్పుడు సీక్రెట్ గా ఉంచాం కాబట్టి ఎవరికి తెలియకుండా దాచేస్తాము, ఏమి చెప్పం, అది కాదు. ఆ డోర్స్ ఎప్పుడు ఓపెనే. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రతి విషయం కూడా ప్రతి దాంట్లో ప్రతిరోజు జరిగే విషయంలో కూడా ప్రతి బోల్డ్ సీక్రెట్ ఉంటే మనకు తెలియదు. ప్రవక్తలు అయితే వారు వేరే లెవెల్ గట్టి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంటుంది. సో కాబట్టి అటువంటి సీక్రెట్స్ ఉన్నప్పుడు సమయాన్ని బట్టి హషీం గారు ప్రతి ఒక్కరికి తన పిల్లలకి తెలియజేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపంచం అంతట్లో ఈ యొక్క విషయాన్ని బయటికి రివీల్ అయిపోయిందో అనుకుంటున్నారో, లేదా ఈ సీక్రెట్స్ ని కష్టపడకుండా ఈజీగా తెలుసుకోవాలి అని ఎప్పుడైతే ప్రపంచం ప్రయత్నిస్తుందో, అంటే ఇప్పుడు యూట్యూబుల్లో కొన్ని 100 మంది రబ్బీలు ఉంటారు, కొన్ని వందల మంది ప్రొఫెసర్లు ఉంటారు. ఏమీ తెలియని వాడు కూడా ప్రొఫెసర్ యూట్యూబ్ లో ఆడ కూర్చొని ఆడికి నచ్చింది ఏదో చెప్తూ ఉంటారు, లేదా కొత్త కొత్త విషయాలు చెప్తుంటారు. ఈ విషయాలు చెప్పడం ద్వారా ఈజీగా జనాలందరూ కూడా ఈజీ నాలెడ్జ్ కోసం కూర్చొని కష్టపడి చదివి, లేదా ఒక తోరా స్టడీలో కూర్చుని ఒక రబ్బీ దగ్గర కూర్చుని ఇలా కాదు, యూట్యూబ్ లో 2 నిమిషాలు ఏదో వస్తుందంటే దాన్ని అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం ద్వారా ఎన్నో విధమైన ఫేక్ విషయాలు, అంటే అబద్ధాలు, లేకపోతే ఇంకా ఏమని చెప్పాలంటే సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకోకుండా చివరికి వారికి చేటు చేసుకునే విధానంలో విషయాలను నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే వారు కూడా చేస్తున్న పరిస్థితి అంటే
రహస్యాల్ని బయటికి తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, అదే రివీల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే సరైన విధానం లేదో, అందుకే యూదులు ఎందుకు దాన్ని సీక్రెట్ గా ఉంచుతారు అంటే, అతను ఆ వ్యక్తి సరైన పరిస్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని రివీల్ చేస్తారు. లేదంటే ఏం జరుగుద్దంటే అతనికి చెడు జరుగుద్ది. అనవసరంగా అతను సందర్భం కాకుండా నేర్చుకోవడం వల్ల. చిన్నపిల్లలకు మనం ఎందుకు ఆపుతాం కొన్ని విషయాలు చెప్పకుండా? చెప్పిన కాడి నుంచి దాంట్లో ఏలు పెడతారు వాళ్ళు. బాబు నీకు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత నీకు చెప్తాం విషయం. ఆ విధానంలోనే హషేం గారు ఏదైతే తన పిల్లలకి ఇచ్చారో అదే విధానంలో యూదులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రపంచంలో ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈజీగా తెలుసుకోవడానికి, ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ప్రపంచంలో ప్రయత్నిస్తున్నారో, ఎప్పుడైతే ఆ గ్రీకుల తత్వం బుర్రలో ఉండి ఆ ప్రపంచం ఎవరికి పడితే దానికి పంప్ చేయొచ్చు అని ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తుందో, అప్పుడు జరిగిన చాలా చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఇప్పటికి కూడా మనం చాలా విషయాలు చూస్తున్నాం. దాని ద్వారా వచ్చిన ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో. అంటే తిరిగి యూదుల రబ్బీలకి, ఆర్థడాక్స్ రబ్బీలకే వీళ్ళు నేర్పించేసే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం చాలా సందర్భాల్లో. ఆయనకేం తెలుసండి, నేను చెప్తాను చూడండి అని చాలా మంది వస్తున్నారు యూట్యూబ్లో. ఓకే, విషయాన్ని పక్కన పెడితే సీక్రెట్ అనేది మళ్ళా ఒకసారి వస్తే, రహస్యం అనేది కొన్ని వందల రహస్యాలు హషీం గారు ఈ సృష్టిలో ఉంచడం జరిగింది. మనకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో మనం చూస్తే ఎన్నో రకాల ఆయిల్స్ ఉన్నాయి, చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకు బయట కనబడతాయా? తెలియదు. దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి బయటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. అయితే అలాగనే ఆలివ్స్ ఉంటాయి. మనం హనుక్కా దీపాలకి ఓకే, మన రబ్బీ గారు ఇచ్చిన సలహాను బట్టి ఒకవేళ మనం ఎఫోర్డ్ చేయగలిగితే, మన దగ్గర అన్ని డబ్బులు ఉండగలిగితే కనుక ఓకే, ఆలివ్ ఆయిల్ ఉపయోగించడం మంచిది. అది చాలా ప్రత్యేకమైనది కాబట్టి ఒలీవ్ నూనె ఉపయోగించమని చెప్పారు మనకి. అయితే నార్మల్‌గా ఎందుకంటే ఆ ఒలీవ్ నూనె చాలా ప్రత్యేకమైనది. అది ఆ కాయలు తినడం జరుగుతుంది. దాని నుంచి వచ్చే ఆయిల్ కూడా చాలా ప్రశస్తమైన ఆయిల్ అనేది బయటకొస్తుంది. నూనె అనేది బయటకొస్తుంది. అయితే దానితో దీపాలు వెలిగించడం అనేది ఇంకా చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం. చాలా మంచి విషయం. అది మంచిది కూడా అందరికి. అంటే ఎన్నో సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. ఎలా అయితే మనం కేరళలో కొన్ని ఆయిల్స్ ఉపయోగించి ఎన్నో జబ్బులు నయం చేస్తాం. అలాగే ఈ ఆయిల్‌తో గనక ఆ దీపాలు వెలిగించినప్పుడు దాంట్లో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఉంటుంది. అది కూడా ఒక సీక్రెట్. అదే కాకుండా చాలా మనకందరికీ తెలుసు ఒలీవ్ నూనె చాలా ఆరోగ్యవంతమైనది. ఈవెన్ మనం సలాడ్స్‌లో తినేటప్పుడు కూడా దాన్ని వాడుతూ ఉంటాం. అయితే సింపుల్‌గా ఒక విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ మికెట్స్ ఈ సీక్రెట్ రివీలింగ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఒక ఆయిల్ అనేది ఒక గింజ నుంచి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక కాయ ఉంటుంది. ఆ కాయని ఒలిచి ఆ లోపల ఉన్న గింజని మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఆయిల్ వస్తుంది. అంటే లోపల దాగి ఉన్న ఒక విషయాన్ని బయటికి తీయాలంటే ఆ కష్టం అనేది ఉండాలి. లేదా ఆ శ్రమ అనేది ఉండాలి. తీసే విధానం తెలియాలి. అలాంటి సీక్రెట్స్ చాలా ఉన్న విషయాల్ని మనం కష్టపడి బయటికి తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే, అది సరైన విధానంలో తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సీక్రెట్ అనేది మనకొస్తుంది తప్ప, ఈజీ వేలో వెళ్ళడం వల్ల దానివల్ల చేటు తప్ప మంచి అనేది జరగదు. రెండోది, ఎప్పుడైతే మనం సరైన విధానంలో కష్టపడతామో, హషీం గారు యొక్క రాజైన దావీదు గారు చెప్పినట్టు, ఎవరైతే హషీం గారు సరైన వ్యక్తి అనుకుంటారో ఆయనకి మాత్రమే ఆయన సీక్రెట్ రివీల్ చేస్తారు కాబట్టి, ఆ విధానంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ సీక్రెట్స్ అనేవి మనకు కూడా రివీల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక గొప్ప మిరకిల్ ఏదైతే ఆ హనుక్కా రోజున జరిగిందో, దానికి ఉపయోగించడానికి తీసిన ఆ ఆయిల్ ఏదైతే ఆ లోపల దాగిన ఆయిల్‌ని వాళ్ళు క్రష్ చేసి బయటికి తీశారో, ఆ విధానంలో సీక్రెట్స్ అనేవి హషీం గారు కూడా మనకి రివీల్ చేస్తుంటారు సరైన విధానంలో వెళ్తున్నప్పుడు. అవకాశాలు. Okay, תודה רבה. Maybe we can see if there are any question. We have a short time left, so please be welcome. ఓకే. మనం నేర్చుకున్న పాఠంలో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఈ రోజు నేర్చుకున్న పాఠంలో. ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న పాఠంలో రెండు ముఖ్యమైన లెసన్స్ నేర్చుకోవడం జరిగింది. సీక్రెట్ అనేది ఎలా ఉంచుకోవాలి ఫ్యామిలీ పరంగా, కుటుంబ పరంగా అనే విషయాన్ని నేర్పించడం జరిగింది. అలాగే సీక్రెట్ ని ఎలా రివీల్ చేయాలి లేకపోతే ఎలా తెలుసుకోవాలనే విషయం కూడా నేర్పించడం జరిగింది. ఓకే, ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లేదు అంటే మనం ముందుకెళ్దాం. యాకబ్ know the things about the secret and revealing the secrets to his people.
Rabbi, my question regarding this is, okay, it's a natural wisdom where everything is knowledge. Rabbi, Maybe వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ సార్? కొంచెం కట్ అవుతుంది సార్, తక్కువ సార్. ప్రశ్న అర్థం కావట్లేదు అసలు. వాయిస్ కట్ అవుతుంది. వస్తుంది కానీ కట్ అవుతుంది సార్. హలో సార్ చెప్పండి సార్, మాట్లాడండి. ఓకే, నా క్వశ్చన్ అంటే మనం నేచురల్ గా ఉండే వాటిలోనే చాలా సీక్రెట్స్ ఉంది కదా మన విషయాల్లో, అది మనం ఎడ్యుకేషన్ జ్ఞానం పొందే విధానంలో సారీ తెలుసుకుంటున్నాం సార్, అంటే అర్థం కావట్లేదు సార్, కట్ అయిపోతుంది మీ వాయిస్. ఓకే. మెసేజ్ అయినా పర్లేదు సార్, లేదంటే లాగిన పర్లేదు. కట్ అవుతుంది సార్ వాయిస్, క్లారిటీ రావట్లేదు. సరే, నేను చేస్తాను. ఓకే ఓకే, ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే తెచ్చేసి హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. I think Dr. Jacob garu had a question, but maybe due to signal issue, it's not clear. Maybe he will send a message or tell you later. I think you can continue now. Yeah, okay, sure. Right, so let's see if we can conclude this part. Yeah, can we take one more question? Mr. Shmuli garu had a question. Sure. Yeah. షలోమ్ రబ్బీ. సార్, నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది సార్? క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఓకే సార్, కుదారబ్బా. అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ గొర్రెల కాపరిగా లేకపోతే ఇస్రాయేలీలు గొర్రెలు అనుకుంటే, యాకోబు గారు గొర్రెల కాపరిగా కొద్దిగా అంటే వర్ణిస్తున్నప్పుడు ఈ కలర్లు అంటే తెల్ల గొర్రెలకు కూడా మచ్చలు ఉన్నటువంటివి పుట్టినట్లుగా చూస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇతర అంటే ప్రజల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజల్లో నుంచి యాకోబుకి కావాల్సినటువంటి జనాంగాన్ని లేదా అవసరమైనటువంటి అంటే గొర్రెలుగా ఎక్కడైతే ఆస్తి సమకూర్చబడినట్లుగా ఒక మంద వచ్చినట్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అంటే చిక్కిపోయి లేకపోతే బలహీనమైనటువంటి వాటితో పోల్చినట్లుగా ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తుల్లో నుంచి కూడా ఏ విధానంలో యాకోబు గారికి పనికొచ్చే ఆత్మీయ అర్థం లాంటిది ఏదన్నా ఉందా? అంటే గొర్రెలుగా అర్థమైందా సార్? కొంచెం సార్, కొంచెం ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు ఆ గొర్రెల మందల్ని అంటే యాకోబు గారి పిల్లలుగా ఇశ్రాయేలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీ ప్రశ్న సార్ దాంట్లో అదే విధానంలో ప్రపంచంలో ఉన్న సర్వమానవాళిలో నుండి ఇది సాదృశ్యంగా తీసుకుని యాకోబు గారికి కావాల్సినటువంటి మందనే ఆ గొర్రెల మందగా లేకపోతే ప్రజల్ని లేకపోతే సపోర్ట్ చేసే ప్రజలు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. అంటే చాలా మందికి మనం ఈ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు బహుశా ఇక్కడ ఆగుతూ ఉంటారు, మనం ఎలా పనికొస్తాం యాకోబు గారికి అని. వాళ్ళ పనాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇశ్రాయేలీలు లేకపోతే యూదులు. మనం ఏదో మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, ఇక్కడ ఏదో ఒక మతాన్ని అనుసరించుకుంటూ. మనం ఎంతవరకు పనిచేస్తాంలే, మన అవసరత వాళ్ళకి లేదు అనేటటువంటి విధానంలో నవహత్వాన్ని లేకపోతే ఈ విషయాలు నేర్చుకోకుండా వెనకడుగు వేస్తున్నారు, అంటే మాకు సంబంధం లేదన్నట్లు. ఇప్పుడు ఈ గొర్రెలను బట్టి అంటే మచ్చలేనటువంటి గొర్రెల్లో నుంచి కూడా మచ్చున్న గొర్రెలుగా తయారు చేసినట్లుగా ఈ సాదృశ్యాన్ని బట్టి ఇప్పుడున్న ఇలాంటి ఆలోచన ప్రజలకి ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇవ్వచ్చు అనేది.
అర్థమైందా సార్? అంటే దాన్ని ఆ కాన్సెప్ట్ ని మిగతా దేశాల వరకు కూడా ఏమన్నా అప్లై చేయొచ్చా? చేస్తే అలా అప్లై చేయొచ్చు. మిగతా దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో ఇజ్రాయెల్ కి సపోర్ట్ చేయడానికి, వారికి కాన్సెప్ట్ ఏమన్నా అప్లై చేయొచ్చా? అంతేనా? లేదా ఇష్టపడకుండా మా అవసరత లేదు అనేటటువంటి వ్యక్తులకి కూడా, లేదు అవసరత ఉంది మీలో నుంచి కూడా, ఇక్కడ మచ్చలు లేనటువంటి వాటిలోంచి ఎలాగైతే మచ్చలు ఉన్నట్లుగా తీయగలిగారో, అలా మీలో నుండి కూడా యాకోబుకు అవసరమయ్యేటటువంటి ప్రపంచంలో గొర్రెలుగా మీరు ఉన్నాయి. తయారవ్వచ్చు. యా, ఓకే. Now, okay, Tadar Bazar. Shmuel Garu is asking that, okay, Yaakov selected a specific sheep or goat, especially the spotted one from the white one, to be his flock. In spiritual manner, it replicates the people of Israel also, the flock. In the same manner, if anybody want to support Israel, anybody want to maybe convert to a Jew to be with Israel, or whoever it may be, who want to support, who are interested, who want to support Israel, can we apply those things to those people? Or else, how can we convey a message from Israel to them? Like, maybe they think that, okay, Israel is enough, is alone enough to do everything. What is the requirement for from what they want from us as an outsider, as a non-Jew? I'm talking about the non-Jew in the entire world. In the entire world, few people, some of the persons who want to support Israel, who want to be with Israel. So, is there any specific message from for them by this message, by the chapter whatever we are learning now, who want to support Israel, to be a flock, to a part of the flock of Israel? Okay, I see. Right. So do you mean the question is what is the message that we can learn for non-Jews in order to take part, right, in the To take part, to support. Yeah. What are the manner? Yeah. Okay. Sure. I see. So, well, I think what we are just doing now, when we come and learn Torah together, and we cooperate together, and it impacts many people and many souls and many connections. We enable many connections. That is one of the best thing possible to do, right? And the movement of Bnei Noach and in general support of Israel. So there are so many. It's like I think today the polarity is much bigger. Like there is the negative anti-Semitic side and the anti-Semitic phenomena. We face it like every day. And on the other hand, we discover, like all the time we discover new and even surprising Israel supporters, along many all around the world. We find like great new whether it's political leaders or spiritual leaders, and it's sometimes it's amazing, polarization, I would say. And so like it's like very I think it could be very exciting, because there are so many, anti-Semitism it's about lies, and eventually the lies are dropping, they cannot stand,
And once, if someone realized that, so it's a great opportunity, to be partner, to, the smallest things sometimes can help, just, some in the society media, in the social media, if one promotes things about Israel, or if we live our personal life with a real true values, so it's like it makes us happy, and it influence the others, and can impact the others to also to reveal, because we spoke about secrets, and it is said that redemption time is a time to reveal secrets. It's like like, I think if we look 100 years ago, there was no such demand to learn the secret Torah, the esoteric Torah, the Kabbalah. And now, many people, even in India, ask me that they wanted to learn Kabbalah, right? And even before, even someone that hardly knows, basics Judaism, what is Judaism, but they want Kabbalah. And it happens in Israel, I mean, for Jews as well, and for non-Jews. It's time of revealing secrets, because it means like the humanity is ready, the people are ready, the nations are ready for revelation, for the blessing of redemption. And so definitely it's a great opportunity, this time. You see, like the light of Hanukkah is revealed more and more, and when you light the candles of Hanukkah, it has an impact, and Baruch Hashem, we see it in Andhra Pradesh, we see it also in other places in India. Many people in Tamil Nadu, they ask about Judaism. We are sometimes, it's like we are delaying because we cannot find the right solution to address all the requests, but it's a great opportunity, and everyone that is part of it and join, it's a very great, it's a great blessing for one's personal life, and all around the society circles as well. So Baruch Hashem, I wish all of us to continue and learn Torah, and to reveal more righteous truth secrets in our life, in order to strengthen also our relationship with Hashem, and bring more light to the world. Yes. Yeah, బరాబర్. అయితే ఎవరెవరైతే మీరు అన్నట్టుగా ప్రపంచ దేశాల్లో కావచ్చు, లేదా ప్రత్యేకంగా కొన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుందాం, ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క విషయానికి ఇష్టపడుతూ ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్ చేద్దాం అన్నది, ఇజ్రాయెల్తో పాటు నడుద్దాం అని అనుకుంటారో వారందరికీ, ఎలా అయితే ఆ తెల్ల గొర్రెంట్లో కొన్ని గొర్రెలను ఆ యాకోబు గారు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఆ విధానంలో ఇజ్రాయేలు వారికి ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే, ఇది సమయం, వచ్చి తోరాన్ని నేర్చుకోండి. ఇది సీక్రెట్ రివీల్ అయ్యే సమయం, లేదా ఇది మషియాని కేరా, ఈ సమయం ప్రత్యేకంగా సీక్రెట్ రివీల్ అయ్యే సమయం. ఎందుకంటే 100 సంవత్సరాల క్రితం చూసుకుంటే కనుక ఎవ్వరు కూడా అసలు బేసిక్ జోడాయిజం కూడా ఎవరికి తెలియదు 100 సంవత్సరాల క్రితం. కానీ ఇప్పుడు ఈవెన్ జోడాయిజం కాదు కదా, కబాలా కూడా నేర్చుకొని చాలా మంది ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ దాని బేసిక్స్ కూడా నేర్చుకుని చాలా మంది తెలుసుకుని, మేము కబాలా సీక్రెట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాము అని ప్రతి ఒక్కరు వస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయితే తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఈ విషయాలను నేర్చుకుని ఆ సీక్రెట్స్ రివీల్ చేయడం ద్వారా తన ఒక మంచి వెలుగుని ప్రపంచంలో హనుక్కా లైట్ ఎలా అయితే చూపిస్తుందో ఆ విధానంలో చూపించినప్పుడు అతను ఎంతో మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలడు. అంటే అతనే కాకుండా ఇంకా చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలడు. ఎలా అంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచంలో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు మనం ప్రపంచం అంతా చూస్తే కనుక చాలా 2 గ్రూపులుగా విడిపోయింది. ఒక గ్రూప్ అంతానేమో యాంటీసెమిటిజం, అంటే
యూదత్వానికి వ్యతిరేకంగా తయారైన విషయాలు, యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న విషయాలు. అదే సందర్భంలో చాలా మంది ఇజ్రాయెల్కి సానుకూలంగా కూడా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే ఎవరైతే యాంటీ సెమిటిక్ ఉన్నారో వారందరూ కూడా ప్రపంచంలో ఎన్నో అబద్ధాలని ప్రపంచంలో తీసుకెళ్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ వైపు ఉందాం అనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్తో నడుద్దాం అనుకుంటారో వారందరూ కూడా ఎప్పుడైతే ఆ సీక్రెట్ రివీల్ చేసి నిజాన్ని బయటికి తీసుకొస్తారో, అబద్ధాలని ప్రపంచానికి ముందు ఎత్తి చూపిస్తూ అబద్ధాలని తెలియపరుస్తారు, ప్రపంచానికి ఇదిగో ఇది అబద్ధం అని తెలియపరుస్తారు, వారందరూ కూడా ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ చేసే ఆ పనిలో వారందరూ కూడా పాలు పంచుకున్నట్టే. సో ఆ సీక్రెట్ రివీల్ చేసే పని, సీక్రెట్ రివీల్ అయ్యే సమయం ఇది. వారు తెలుసుకుని రివీల్ చేసి వారి వ్యక్తిగత జీవితాల ద్వారా ఎదుటి వారిని కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆ అబద్ధాన్ని తొలగించడానికి వారు కూడా సహాయపడవచ్చు. ఇది ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్తో పాటు నడవాలనుకుంటున్నారో వారందరికీ ఇస్తున్న విషయం. ఎందుకంటే బరుఖ్ హషేం ఈ ఆంధ్రాలో ఇది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఆంధ్రాలో చాలా మంది ముందుకు రావడం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తమిళనాడులో కూడా చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది యూదత్వాన్ని కూడా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే ఇటువంటి చాలా వస్తున్నప్పుడు కూడా రబి గారు అన్నారు, మేమే కొంచెం లేట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి, ఎందుకంటే కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి. బట్ ఒక సందర్భం చక్కగా వారికి కూడా ఆ విషయాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉంటాం. అయితే చివరిగా ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్తో నడవాలనుకున్నా, ఇజ్రాయెల్ ఇష్టపడతారో వారందరికీ కూడా ఇది ప్రత్యేకమైన సమయం. హనుక్కాలో ఎలా అయితే ఆ యొక్క లైట్ అయితే వెలిగి ప్రపంచానికి వెలిగిస్తుందో అదే విధానంలో మీరు ఆ సీక్రెట్స్ తెలుసుకుని, ఏదైతే తోరా స్టడీ చేయడం ద్వారా, ఇజ్రాయెల్తో కలిసి తోరా నేర్చుకోవడం ద్వారా ఆ సీక్రెట్స్ రివీల్ చేసి మీ జీవితాల్లో దాన్ని అన్వయించుకుంటూ బయట ప్రపంచానికి ఎప్పుడైతే వెలుగు అందిస్తారో ఆ మూలంగా ప్రపంచంలో చాలా మందిని ప్రభావితం చేయొచ్చు. ఈ యాంటీ సెమిటిజం అన్నదాన్ని పారద్రోలే విధానంలో మీరు కూడా మీ పాలిభాగస్తులుగా మీరు వెళ్ళొచ్చు అనేది రబి గారు అటువంటి వారందరికీ ఇస్తున్న సందేశం సార్. అలాగే రావ్, షల్ వి కన్క్లూడ్? Yeah, sure. Please, welcome. ఓకే, అయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రబి గారు ఈ ప్రత్యేకమైన పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హనుక్కా పండుగ దీవెనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ లైట్ అనేది ప్రపంచంలో మీ ద్వారా మీ చుట్టుపక్కల అందరికి కూడా వెళ్ళాలని కూడా రబి గారు తెలియజేస్తున్నారు. ఎస్ రావ్, ఎనీ ఫైనల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎల్స్ షల్ వి కన్క్లూడ్? Yeah, toda rabba Israel Garu for translation and for the questions, and toda rabba everyone for joining, and happy Hanukkah to all, and see you next week. Litraot, toda rabba. Yeah, toda rabba. Before concluding, Dr. Yacob Garu posted a question that naturally there are so many things to learn, but why again secret? That's what his question. Maybe you can answer. You can start the next class with this, answering this question. Sure. Yeah. Yes. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలండి. క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. తొందరబరా ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ టైమ్. ఎస్, ఇట్స్ అ ఫెస్టివ్ టైమ్ అండ్ ది వండర్ఫుల్ సీక్రెట్ యూ హ్యావ్ రివీల్డ్ ఫర్ అస్. తొందరబరా to the entire team of Breathwala, and especially to you for spending this much of valuable time for us. తొందరబరా అందరికీ వందనాలండి. క్లాస్కి వచ్చిన అందరికీ, ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళకి అందరికీ వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ హనుక్కా పండుగలో హనుక్కా లైట్ ద్వారా మీరు వెలుగుతూ ఎంతమందికి వెలిగివ్వాలని ఆశిస్తూ తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే వారం క్లాస్ వరకు సెలవు తీసుకుంటూ తిరిగి మళ్ళీ వచ్చే వారం క్లాస్ కలుసుకుంటాం. తొందరబా.